say o ko no ho abati a o so a brain I am for buy no one na kwakwachi ayunra na wada di ono so ewo na ohwa ohene odin kan na wadin kan akono zongo fo nyina hene Awukumase sabre na ono agudin kan ekwakochia otumfo oni empanyfo no enina to get ready. Enti sabre de ye ko na banda community ono na ye hweso ono so ebeko akochia ye best banda community mo be ye crado na mo ya hoboa no makwakochia otumfo. So sabi bru abakosem wo asante abakosem mu
yana nanom bandafo no omoka asante ho bandafo bi no ka asante ho asante nkuro no baako ene banda enti banda edanso pa yewura baafo bantima hene baafo wuso amankwati otoso nsia ono na hwe ohwe bandafo so ni nkuro no bi wo banda ema yewura kotoko hene enti de wo mu no dwumadie ya ye fe na ya akono ohwe se de bambo tie ye nuanom a free prison ba ye se de womo amrafo amraga for no for the phone why amraga any for the phone amraga any for the mumra angura ne mfante pacho ya somo mre na etia timu ka wo why angura ne mfante enu ko mumra angura mfante kwa angura mfante kwa enzuma angura mfante kwa enzuma angura mfante kwa enzuma anguna mfante kwa enzima omwabo amoho edrumo so edmo mpaja mumo mpaja mumo asante memu anwo hene ye fe fuga Togbe fuga one ne dom na eba ena fantehine nana kwesi eko ono so ne dom enso eka ho ebi ti nana no so abankwa before ehne ne dom leso mo mama na so mo a otumfo achiame ya di o so de ba otumfo mu no ba ka ho no kabla oh ya di bi an becho otumfo a oba o ya na to aso abodin na kuma achame madarma mumpaja manan kakra ma yene nanan ma yabo modien no nana kwesi esel ana ye fantefo hina wo kumase enti nana kwesi esel ana afei ana wotutu tata fefefe a okochire do ade ma otufo nana kwesi abankwa ono so ne kwafo hene amuna mfante bato mama na so ai amuna mfante kwao enzema amuna mfante kwao enzema madaroma adremoso amuna mfante kwao enzema mfante kwao enzema memu fantehine nana kwesi esel ena muhu no opemso TV so a obroni no edi ne nchen no ono na wafura fufutuma ya sika ewomu na oba no ono eno no nana kwesi esel Opemso TV na mugusu amoshe no edomu nyina yedomu a edi nana kwesi SL asante memu fantehine echi afei togbe fuga nananom anglofo togbe fuga togbe fuga ene te chitwiri die mu ya ono so kochia yewura no anglofo ne ba no mode nchene abode ena jene ena edi wo mani mo so mamamre eno no
into Togbe Fuga and a ya santimemu Anglofo ehine a domoa a sosu jane in chineno a domoa Togbe Fuga Edu omu din animubaya omuna no ye Anglofo Yamwakwa Baba Opem so TV so Nana Manglofo actually no and Odam Fita Utiedua Eka ho ya Snapon Sugu Emranti Metriswa or de Ediatri Nana Akosia Bankwa Onosu de Tutata ya Okochia or Santa Hine Yura Utum 462 Abebio Yura kotoko hina chiamia makwanse na nanu mumra mechia yura na onye ni nsemu nshira Mabawa ya omu abontekua omu nyina ya Anglofo omu na akwachia yura amane kwanso no Asante amamre ni amane efe na danso ewo amamre ahodo nyina mu yura kotoko hine de dom na chechire ne man Osante Ekuo ya watete no edumienu fekuo ya frano fekuo fe akire se unse kankasa bi sanya wa feneme eye se enti fekuo akire se ikuo na fekuo bia no ye wo de oda no frano se fekutre na sa fekutre no atise class prefect enti wone mo awo fekuo no bia mo nyina mo ye pe obi anche obi na mbom have a leader sa leader no class prefect eno nso nche se obi chen mo nyina mo pe na mbom ani die bia se wo de ma no de se wo de ma mo nyina mo ntimi nko kasa mbom enti e ba na yi wono se mo nyina mo nkwadwene ho na asam na de ono na mo mfansi ne so na o memeka. Then take us through briefly these divisions or the fekuo ahodo. Yo fekuo ahodo bese dumienu. Sa dumienu no ya de free country fekuo na yaba akwam na nifa na adonten na fe benkum na yako ohene no a odi ade no na busua eno so fekuo ba ko ndi yewo kumase a oyoko yeko mampon a bretu yeko mampon you are getting into my paramountcy yeko asumnya aduana ndi saa we no no se woko mampon a ohene no ebusua no ne fekuo ye bretu saa bi ena wo kumase ti kumase de oyoko fekuo oyoko na fe ne yeko chidom ene ne majase chidom de ko jase yase no ngrofo foforo ahihim jase no ankasa wo ho ena nkobia e wo ho e kan jase ho nkobia is na mawre ena nkoso sanko omo nyina ya independent fekuo na enso omo san collaborate with jase no enti wo hene ba ayimfuru nyina baba batrase mo wo jase no ene mo a mo ne jase ahwebo mo no mo betwan ohene na mo de naba enti kontre ne akwam ne benkum ne nifa de ohene mra na mo atrase dada enti jase fo na kofa no na mo de naba enti ohene ba ne ho dom bebre setie no. Okay, at another time, once the celebration has not ended, we will have time to go into detail what each of these divisions actually does in the affairs of Asante or Asante man. Mabra, if you have anything. Teacher Kantanka, you who Infante for say be omo afashe bi omudi. Be awoko dagoma for omo die bi omudi. Asante. Yan ye de. Yo Asante enye o man baako. Ndi entimi nya afashe baako. Ndi wo koma wu a o man baako. O mo di papa
afashe oko aya asumnya odi munufie oko woya obia woni dia odi efiso obia da ne man. Before they became Asante, they were independent of each other. Samre nyina so omo ye independent sa nti ye French Federation nti federal state bia no woya wa wo de nti ye ni bia ka bom ba ko de ye wa ye nyina ye friend dwira ye twa dwira sa dwira no a ye twa no ne ye Asante ni nyina be hia Kumase ne ehye Osante na se e mo mudi na no pa ho a adenom ne ade de obi a ye ne de ejise bia Osante ne ayi ade ne ba ko asi ho e friend ade kese eno ye afi bia ba ko ade no wo mu Awukudae wo mu enkono na akwaside wo mu nkono na ade no a edi kan ya akwaside no etimi yi de edi kan no ya na ade kese na etimi yi de twato na ya na ade kese eno pa ho a Osante ne ye bibia esombo a otimi yi bi firi ba bia na ade kese eno no ye ade bia be kase kese no Asante ni nyina ba ebebom eye ana odwira de edu ho a ene Asante ni nyina na eye nti obi kase Asante eni afashe ba ko a na akore ye wo odwira ya odwira no senti a wonhu no da bia no ene se emre bi na dwira no ye twa tete ho no na je se enipa bia ye bua wo mkumfo se ye yi wo mfra asase so o mo bone a ma ye nti no saa odwira mre no ena nana no eyi wo mfri ho ne senti emra Asante beka abrofo kuo no ho no na jira se ese edi abrofo mra so ena o mo ye se yenyai saa odwira no twa esa nipa kuma ne wo mu nana Asante so nipa okun wo mo yesa onam ho ana ya be che oni ekokun eye wo a wodi bone a yese twen na emom eduru dwira so a na ya be fa akọ. In modern day, when you have been sentenced to death, that's the Ojura will be the firing squad date. Na no so no kra no ote ho na dwira nuru ho na wosesa om de ho chew so nti odwira no mra so na ohene so esan ye na amnesty teacher nyame bo afie di animi nananom che se ye betwa dwira se we de betwa ne sen abefo kwan so sa nipakum no ebefiri mu ya be ne sen nipakum de efiri mu ache ene se Osante yene raba odika peso ya de no ko Seychelles no ono ne penso na saa de no efiri ho ema biem ana nya Asante nko ana na sabia nyado odi nipa yi musuo abrofo akanfo oman bia ayigbefo ayi obia ni hono ma owo abibimam ana onye saa de ne bi enti emma no nkoye se Asante na na eye na obia ye bi na emom ubeka abrofo kuo no ho a na abrofo no nso no mo ye bi o ana omo ejaye anka den na ye ka se Abraham onfa ne ba Isaac engwa ba for dia ampa ngode no kwa ya ye ka sa fe di odwa bi wo ba bi onfa no ngoye na omo ye ndimo me ha ni se Asantefo na na ye na obia ye bi obia ne mra ojaye ne de Asantefo ne jai twa to enu ntina omudin bata ho enze se no ye ne sen ankasa ye ne hono ma emra oman mra na edi so hene bia wo oman mu bia udi Ghana mra so Ghana mra kire se untimi enkofa enipa emfa ne nyimusuo enze se no ye be yimusuo a ye de moa na be moa ti se odwan na ye de ne. Teacher, let's get back to their backgrounds. Now we are seeing a shot of the Asante Hene gracefully seated, splendid in his traditional apparel. Can you take us through what is on him? What is adorning him? Yo, yenyina ye hu se ye de free form a ne nan esisi sebo jata so. Ana ne ntoma nso a wafira no efira na akunu ne ntoma.
ɛka sɛ obi yɛ kunu na kyerɛ sɛ obi a odi mu na kunu ne ntoma no so obiara wɔ sɛdeɛ esi yɛ ne deɛ ɔsantehene ntoma wontumi nkɔ yɛ bi mfa mfira ɛne sɛ kane tete hɔ no deɛ na nka woyɛ ɔsantehene ntoma bi fira koraa no a wanya mane amane a wanya no ano ɔden a sɛ yɛmfa ho nkyɛw ɛnɛ deɛ ne sɛ nti ɔsantehene wɔ ɔhene bi a yɛfrɛ no wardrobe chief ɛdan ntoma mma ɛna ɔhene ɛda no ɔhene a ɔhwɛ ɔsantehene ntoma soɔ no yɛfrɛ no abenasehene ɔno ara korɔ no ara na ɔfira ntoma ɛma santehene wɔ mmerɛ a ɔbɛyi ntoma de abɛfira santehene no ɔbɛyɛ ɔde ne scouts ɛbɛ ne nam hɔ. So we are coming to you live from Dwabrem here at the seat of Asantehene at the Mensia Palace in Kumasi, the Ashanti regional capital, and the occasion is Ahohoɔ Durbar. That's a day set aside for the various tribal groupings here in Kumasi to also come and pay homage to the Asantehene on this grand occasion of the 25th anniversary, commemorating him as the 16th occupant of the Golden Stool or Asantehene. And so here we are coming to you live on Ghana Television, the station of the nation of the Ghana Broadcasting Corporation. And here in commentary position we are with one of the greatest historians of our time and located at the Mensia Palace. We call him Teacher Safo Kantanka. He was making a point before I took over. Teacher, you can continue. Igbo former Mekasa Minya Baba Koluchi. Funkuma a ɔmohyɛ n'ase sɛ monkɔhwɛ edwanum sɛ ntoma yi a mayie obi fire bi a ɛbɛn no a mommɛka nkyerɛ me ɔmbɛka kyerɛ na afei deɛ ne wasesa ntoma no ama ntoma foforɔ na mmom ɔsantehene bɛtena ase na woyɛ a wafira bi no a ɛbɛn ne deɛ no ɛne ɛwɔ ntoma no ne ɛbɛgye afiri wo nsam ne ama obi afira wopɔn a na wabɛgye w'adeɛ kɔ kane ne deɛ nanka yɛbɛgye afiri wo nsam koraa na sɛ deɛ yɛnyɛ ne saa yɛde scouts ɛkɔhwɛ na ne obi fira bienu na ɔhene asesa ne ntoma na mmom ɔhene tena ase ansa na ɔba deɛ ne ɛwo na ɔbɛsesa wo ntoma mo tena ase ansa na ɔhene aba deɛ a ɛneɛ ɔno na ɛbɛsesa ne ntoma yɛkɔ ne tiri a. Pardon me, teacher. And so you were seeing your shot earlier on the display by our people from the coastal areas, the central region of Ghana. That is very common with him. Now you are seeing in your shot a chief from the eastern region, Kwahu area, traditional area, and he's also going to shake hands with the Asantehene, and they are also part of the tribal groupings here residing with us in the Ashanti region, and he's also come to pay homage to the Asantehene. As old and weak as he appears, he still finds it delightful to come and share in the glory of the reign of the Asantehene. So you say Ohene obo bibia friend abotire ena we dia ahoma bi na ehyeniti ena ayi sika akọ ebi eboso eno no ye friend no sebekro no eye suman ne dia yin suman ne tumi ewom ena odi asan tiro so obahwe a obohu se saa suman ono kwa na odi bi asan tiro ohim foforo bia ni ho a obehu no santemam a oye bie agise bia ehimfo a ompese omusua bibi no na omuni santemam no omo na ya na omusimi se saa de ni bi na wa santemam dia bi ene onhye bi ene ono kwa ene ohye sebekro etora bia na bo ho mienu etora bi nso ana bo ho miensa nso ne din ne de sebekro no a na efra no e ka se bibi ye kro a na je se ade ba akwa. Is there a history to this or the significance? Yo de enim ne se ade a wo abibimamu bia ye fra no se art form ana se ye de ye ho ana se ye de ko ye mukra no mbembi no ade bia ba hu se wo obi hu bia no titiri wo hene na ewo
eniso said esi ho no ni din ene mpanin nsɛm a ɛbɛta ho na ɛsan wɔ sunsum a ɛno nso ɛbɛta ho enti no ma yehu wɔ hene ho bia no ɛyɛ honam mu ene sunsum mu na said ye ka sɛbɛkorɔ no ɛbɔ ɔhene ho ban. Teacher, pardon me. And so we have a file of possibly people from the Igbo land of Nigeria. They have also come from far to also pay homage to the Asantehene. They also, some of them are even friends to the Asantehene. Sometimes he goes on visits to Nigeria and they also come here in exchange of pleasantries and to share in his glory as a king of Asante. So they have also come to share in this occasion, Mabna. Yenu anoma every Nigeria emamu ehoshe afadia no a wonom so na aba womo bechia Santehene aja se Santehene na yonkofa no ekwa akiri pa ahohoɔ no nye womo ewo Ghana hanko a eche ekwa akiri womo so aba womo bechia na hu se nani age ba nyase pa ono aka so owo ene ade ne chichire oman e ga so owo ne ade ne chichire oman a enkyere se yen ya goda na owo no ena abechichire we ye ne wo mo ka ho ene eno mu nyina achichire ndi se ga se owo ne ade ne chichire oman a na eno no teacher ma mi sa we wo ma chia Santehene emema ne chichiru ebinom ekwa a omompa bo nyina omworo ebinom so enwuro omo de no ebinom kwa ha omo ntoma ebinom so nkwa ha kire mu aman hene nyina kɔkyerɛ ne nsɛm woyɛ ɔman hene a sɛ wowɔ Santema mu o sɛ wowɔ ɔman foforɔ so o woyɛ ɔman hene no nko adeɛ wokyerɛ ne nsɛm. Ɔman hene is a paramount chief. Na ɔman hene n'akyi no ɛne yɛwɔ Kumase Fekutire na yɛbobɔ kyerɛ mo no ɔmo no nso no ɔmo a ɛni gyaase no. That is the head of the Igbo community here who has gone to also pay homage to the Asantehene. His subjects are also holding themselves in readiness to also go and pay homage to the Asantehene. Penyina oda Igbo fo ano ewo man yi mu. Ndi se yafa Fekutire fo na omo nso kɔkyea ɔhene nsɛm na omo kyea ɔhene nsɛm no so ɔyɛ man nyina na Fekutire a okyea na omo mu gyina ɔhene akyi no yɛ bɔ nwomma na abrafo paiwo yɛ saw mrane na wo de kyea omo de omo timi akyea ɔhene nsɛm na yɛwɔ ɔhene bi a yɛfrɛ no ɛkyɛm hene no ɔno na yɛ kane tete hɔ no ɛkyɛm na teacher, who are these chiefs we are seeing in our shots? The odika no ɛyɛ ɔfenso hene we ɔfenso hene nanu ya ɔfenso hene ɔne mpanimfoɔ wo ba kyineye wo ya sa nkwatakɛse ɛna asɔkɔre mampɔn ɛhɔ yɛ nifa enti ɛhɔ ɛna saa nifa hɔ ɛhɔ na nsɛmahene ɛba a ɔtena ɛhɔ ɛna kwawu hene ba a ɔtena ɔmo wɔ nifa. Teacher to us now Fekutire. When the shot is taken of a chief and you know them. Yo, we bebre hene ono so nifa fekuo na ye huni. This one bebre in the police. Bebre o take achi ho. Ono onie. Enti we de ohene ne cameraman na ono so waji di pa so no kre ndino sa enyumfu yi a ye kase echam hene echam eye kanetiti ho no shield ya na ye de kwakon eno achi no echam hene no ya ohene a ono na onwono sa echam no okochie Santehene a onkwa ha ne ntoma amanyi ni nyina akwa ha o ntoma ono echam no de onkwa ha ne ntoma okọ ekochia no otimi kura de ne nsa sisi eso ohene nsa chia no eno nso ye. Teacher, let them appreciate when teacher said okwa ha ne ntoma, it means he lowers a part of the cloth, to show respect and to indicate that there's nothing hidden. I guess that's the meaning. Yo sabe pepe na tie enti ye behwe a ubonhu se enyimfo I think that's another group from Nigeria.
the Frafra group, yeah, they have also come with their leader. They are also going to pay homage to the Asante. Yes, the Frafra community. Yes. Upper East. Yes. They have also come and they have now the opportunity to go and pay homage to the Asante. Franca and a Chaguono. Franca no a flag. Nasa flag no ana Francano. Awirowa, Yakasa Awirowa, the Omofrano, Akuko Sadiano, the cheaper ne Awirowa. Anna Infinfiano, Bibre, Tuntum, and a friend Bibreno. Near Wasiano, a pobre and a friend, Ahamro, and a greno. Sa, Ahamono Janahoma. Omaya Timu Asanteno, Quayum Anna Oba and Finfianozwa, and Unzu Tuntum, and no Janaho, Emma. Let me take them through. So, if you can see from the background, the colors of Asante, these are the original colors of Asante Nation. They compose the flag, the yellow, the black, and the green. Sometimes you see the flag coming ahead of Asante Hene or Asante Hema, and that is what teacher is explaining. And the Tuntumna woman, Ejina Homa, Nananum Kumia Tuntuma, or Motiswan. The blacks too and the ancestors. Yeah. Nasa, Kumia Tuntumano. So that is the flag, yes. Somebody bearing the flag or hosting it ahead of the group. That is what we are talking about. Sang Kumia Tuntumano, and Nonna Asante, Ekambo Mono, Omian so Bian Fan Diamra, Nian Shino, almost Kumia Tuntumina Manako Cascaja. Intina jese akonya bia ni wa penny e change kadwa yase obi ade o mo hye no no mde ye moto ama obi a e kan bi hweye ana obi a di bi ko no ye mo na jese eye apam covenant tuntum no na awirwa no you have some of the chiefs in the shot we bantama na ehu no ho no bantama hene. He seems to be the odd one, so to speak. He's in black. Is that significant? The woman say, Bantama hene efra tuntum kambia wa nibremu one kumase sahene. The warlord. One kumase mayano sahene. Ntitambia no ochira se ekumbi waye yerede. That is the Bantumahine you see in your picture, bowing, lowering his head. Yes, that's the Bantumahine, the warlord of Kumasi. The Otosono Sechrehene. On the right. Aye, only a Sechrehe. Near one Bengumo, Hidium. Which of the Hidium? I have for Hidium. There's one Hidium in my left eye. And here, no. And Iruano, Ejina Homa. A good year away and Sassimu. Obviously, we have a lot of gold. We now have bauxite also, so it's significant. So we still have the tribal groupings given the opportunity, and in their retinues, going to pay homage to the Asante on this occasion of a special day set aside for them to also come and share in the reign of the Asante on the 25th anniversary of his reign. That's why you are seeing all these people coming here today, and for which we are giving you a live telecast of events as and when they happen here at the Mensia Palace. You said you know, Osandine Nasisi, a crocro waso, Osandine and nine and conform. Washampa Boacrano, in Nasensi Bibiso, a friend of Crocroa. Nasacro Croana and Nasisi Suano, and near my womb, yeah, born home by. Ena akrokra san da jata enwomaso jata no an nan sisi no so no kire se esrem ho nyina aka ono santeman e ka santeman ho. So all these are symbolic and they have historical and relevance. Enti osande ene gitum se esrem aka ne man na esrem na aka ne man ndi ono kra ye sanemra ne se esrem se jata Osande yene esremu se jata eno na yeka se wono na otik krawiri ene brawiri nguma so
enti otesebo ane jata ngoma so krawire ne brawire. We want to remind you that you are watching us live on Ghana Television, the station of the nation of the Ghana Broadcasting Corporation, where we are bringing you live telecast of events at the Mensia Palace, specifically at Jabrim, where the Asantehene is seated in state and taking homage from people from all walks of life who have come to share in his glory as he marks 25 years of his reign as the 16th occupant of the golden stool of Asantehene. Oguswa ehwe Awukudae ene Ahohoɔ da ewo otumfo mfinhia dionunum afidida dwumadie ewo Ghana Television eso nya ekoso wa ha no enika na efe kai metwese mu asem bia o se hwe ya eye ene fa eye se nuanum nyina ebom tena faako ebi na yehu na nedai ye nyina ye beka bom no aye nika na efenso so bia osumbia no ode anigye soronko na eye na oye tise bia obi a ode papa ehu Asantehene awo wo mo awuro wo mo ono de oye na dwuma nti na papa no sai kobani untimi ngasa o mane nye efise ono ne som no ne ode boa Asantehene no na omote ho sa no nso no se ensuo eje mu sesi aso oto a obi ene ho obesore Asantehene angasa betena nsuo num sentini se uswaye yade na nsuo anyi nsuo enti awia na ebo a otim nsuo na eto a otim uswaye yade nko a. Okay. Aya nikasem se nsuo jemu sesi obi ansore enti Asantehene to de Ahohoɔ ni na so betenam na nanum na so betenam na Ahohoɔ ndi obetima ko enyimfo no ene hinkwa no ene on betenam om na aso aframu asai se om de nsuo mo awia mo om ne enti nsuo to ana odwane Ahohoɔ ndi obetima ka ohena ko. Teacher, as we hold today, we also want to peep into other activities. Yesterday, 2 days ago, we at the same venue we had the queens coming from all the paramouncies within Asantehene, also coming together in a Durbar in a glamour and style, also putting on display a food bazaar of local dishes. Tell us more about that occasion too and how significant it is. Yo yenyina yehwe ana ya nhwe no wo GTV kura no a yehwe wo ba bi foforo aha na de na ekoso nyina nse ahima eda enti sa ahima ada no abeka ho se afibia no ahima ada no ombedi na ahima nso de omo ye ma omo tumia omo wo se ayi omo entutuya wo Asantehene mu nyina ahima no na esi omo so ni nyina achi no eduru aduane so a enso so ema na sabe aduane ehwe omo nsa enti omo da na di se aduane ayira nyina no saa da no omo ye bi ebai kire wo se saa aduane no sa afibia ye se beyo na aduane aye nim no dada no enyira. Teacher mentwa no banimfo bi a yehwe omo sesie no Council of Zongo Chiefs. Aha Zongo empanimfo no wonom na yehu wo mo so mafade a wo mo so ebetwa mu no enti wo hwa oman a uwura mu a uhu Zongo kese pa anase Hausa for kese pa no Asantehene Hausa for na uhu om bebrebe ni nyina no emra na English for ana Britain for ene Asante for kon omo hyeda ko soa omo ema mbeboa ai abrofo no ene Asante kon omo wieye no omo omo anko ene omo ka Asante nso ampam omo ene omo abeken ho wan na ko soa omo ba English for anase UK for omo na ko soa omo ba Britain so makubi mu a omo Britain for no enti Asante sa pepepe enye omo nko no omo de India for nso bai omo de Jamaica for bai omo de Sierra Leone bai omo de Nigeria bai omo de sankrofo nyina be kon badodo no asan ko Hausa for ne de omo kai eno ntina hu omo bebre ewo Ghana no na ne titiriu Asantehene enti wo hwe Kumasi kra no a
Kumasi mfimfini no de Hausa for no omo kamia say omo ya dɔso kra achen. So this is an occasion with the patronage of school children and all people of all ages, because it's historic 25 years of the reign of Asantehene, and the next occasion, as huge and grand as this will be, probably when he's marking his golden jubilee, 50 years of his reign. And so this one, if you are at home, you are watching, you are not too far from here, you still have the opportunity of coming along with your children to come and see things for themselves and to see for themselves physically the presence of the Asantehene. You don't have the opportunity of seeing him every day, but on such occasion he is live and present here. When you come, you see him, and the children will also learn and take away so many things from here as part of their studies at school. Teacher mami misadi ene masha babia opem sotie empomponsio ne usumura afana no mani ntwa so yo we de ohine ba se oba behia na Ahohoɔ edubo nsa afana kura no ebi ni hɔ omo amotete ne benkum ne nifa nyina no nanka ese omkura afana na enzongo community no omo nyina wo jase no ɛhɔ na nsumankwa ahene ɛwɔ enti omo nyina nsumankwa no ɔno ɔhwɛ nuro nyina so ɛna nkramofo kora no ɛno nso yɛwisa ɛde ɛboa matumi ba nkramofo no deɛ ɔmo yɛ no ɛna sɛbe Hausafo ɛne empepefo ni nyina no omo no nso no enusam nyina no omo wo bi pa enindi ne de omo nyina kogu jase no se jase de wona wadura no odin se de yansumankwa obadwo ano kra nsana waba ndi omo nyina e wo jase. There's something on his lap. There's something on Otumfo's lap. What precisely is it? Yo your friend no chi anase abaporiwa sa abaporiwa no eno na se wanhwe ye na ogege no no de tene wo so a no kan nsem gu so a enko enye ye ma wo ndi opagade ode hirehira ode kasa ode ye bibia nanso ne abufuo ba no de tene obi so a etimi de nsunsanso bone ebre no ndi eda ne nsira so boko se wo hwe ne na ho a ade bi si ho ya ye fra no Dwetekuduo hine no ona ote osandehene ne nsa nifa so pe no ono na oso saa yawa no saa yawa no sika ewom sika akọ ene itumi a friend talisman ana bansere enso ewom enti ohine ekoba bia no na edi nanim na o transit so a o de esi ne na ho ne nsa nifa na okoda nso a esini mpa ho ena ne hene ena ote ne nsa nifa so no oba benkum a ohene biti ho efra no hia hene no nkyerɛ sɛ hia no ohia so hene no odie kyerɛ sɛ ohene ne ba ne ho hia no na wohwɛ omo atwa no ho hia ne nyinaa yedi enade enkonwa ne nyinaa ye o maame fam enso omo atwa no ho hia ne nyinaa ye o papa efam ena omu di ade paternal omo som ne nyinaa paternal endi akonwa mpomponsuo paternal dwetekuduo paternal hia paternal bibia papa papa emma ena atwa ndi ono akonwa na odie no owu a ode mane ba anase ni nua ba ndi ya na yakase aha de enade nko ana edie da bi ni mienu ena yaka bomu. Yes, we know Bantuma to be that of Ejama. Good. Yi edum anso ye ja hia eye ja chidom eye ja na say yakane mienu abom mienu ne aka abom
It is Asante for dear Nadia and Yanokre. Nadia and Gau Asanga Bama or Fassi. But when dear, or more Sam Hunina Anna and Guyana Bibrio Hormone no Heneno Nimba Anase Ninyamba Anase Nananum and Eddie. Naticha, Bita Kuduono. One Bacosem Bisuso Chese, Santene, Assembly, Aya Den Pana Obebua, a beer, and one Bacosem Crano, a sea and a wono. So the Nansani Fana Toshua, a ye San Semning and Anambeka San Semning in Archeno, Emo Timika, and San Obua. To say, before you respond, there's also another speculation that it contains water, so that anytime he's thirsty, there's a way they go around it to get him satisfied. Yo, Dedicano, say, Elsuo ne woman, a friend of Mensuo, as I get a good donation in Chandy and Fensum, and a talisman, and I say a dufa, and I say Aniska and a woman. Yawa Kubiso, ya and no, Mabia, Sabe, or the Cananoa, a bay, to send you, Nenoma, and a woman. And no, your friend of Mensua, maybe. And I know Busa baby. It's a good one. It's a good one. And you know, and I sabe a yeast and a man, and a dear, Ningonia dem. And I Ugunsa and I say a Cobompire, a yeast and no manager. Now, we are still live on Ghana television. We are bringing you telecast of what is happening here at Jabrim at the Mensia Palace in Kumasi as part of activities commemorating the silver jubilee of the reign of Otumfuo Osei Tutu II. And we are still seeing in your shot some chiefs who have also gathered here. They are not part of the tribal communities here, but they are part and parcel of the Mensia Palace. And teacher was already taking us to some of the history. Yo, Adia Frano, you take Kudo no Hono. Emra answer na Sante Ayan in Kabumono. Or we say, a man can watch any nano, and for money a day, a one day, a what to me, or Gigi or to me in other Canada. Nana, you take Kudo no or Henny, but you sang Wohine. Ya, what and say, and J. Or my Osai Kun or Bobby sang also, and or J. You take Kudo, a finish him. Busumuru now I be near friend will know a do jamfi or no son and a Busumuru Yanadia and also I come on son or J. Into a J, more to me in our J, not the Waka Santimano. No, I do to me, what I can do. But you sound Rohine, Yatitan to say, Asantine and Coco, you know, I shall see Asanti and Nimpunim. Omona Koya, Bess and Prince Apranye ye. But you sang for no. And I almost come on Samsa, and so, and yes, Anati. As Antisma will be, Emma no cotna, but you tell no for no more, Eware, Hoba, Fimbe Emiansa, who said the air cost for Honina, into a Santine, adding the troops to call on, where Nijina and Udinkunim. Not just say, Abacosam no Kojomeba, a Binomo Cade, favor Modiana, Sanity, Abacosam dear sir. Obia wa ufie krano uka se yankan bibia wonu ma omo ofie hono ebiba pese ombeka ama omo de ayede ache ode ha nti omo ndia omo kikan de nyesa oni santeman ko kuro ba ko obeda na woni na comprehension wala ukan asam na o si o de di kan asante antimi de toso mienu antimi de toso miensa eti eche na yesoma adebo so hene e ma ne kwotena ho mfie miensa ko ware ho Biancoin Ansa na Asante Becono, Otimi, Yesi Asante or Noane Con. A corner or Baqua or the Ben Fiebenson and a Buanaho and Sanwako into a Pajan Hosa pair, no Dinkunim. Does it give a reason why the British in that Segrenti War were able to defeat the Asantes? Is it because the Asantes were taken unaware? And that we're not that adequately prepared for that war. Yo, sir, a corner there. Oh, no more can English for no, and can't chere. Unza Combian over ya, ye who, ye de
wɔnom tetefu yɛto wɔn gum ɛma wɔn yɛ gyina asante deɛ na ɔpɛ sɛ yɛmfa ano nka na ɔmpɛ sɛ yɛbɛko biara nti wɔamoa no. We are still watching a live telecast of events here at Durbar at Mensia, the seat of Asantehene, here in Kumasi, the Ashanti regional capital. And it is the occasion of the day specifically and specially set aside to allow tribal groupings here in the Ashanti region to also come and share in the reign and glory of the Asantehene as he marks 25 years of his installment or reign as the 16th occupant of the golden stool. And you still see in your shot some of the people who have come from far and near, waiting for their turns to come and also exchange pleasantries with the king. I'm here in the commentary position with my colleague Abna Denta, and I'm Nicholas Oseus. Together we are doing this with teacher Safo Kantanka, a great historian from the Mensia Palace. You are still seeing in your shot the Asantehene in his splendid regalia, chieftaincy regalia, taking homage from people who have come to share in the day as has been set aside. Today we must also place on record, it's also being commemorated as one of the sacred days of Asanteman, Awukudae, or you can call it Kudapaku, and they will refer to the same occasion. Kwajosa wusha afadia omanfo dodo na afanoa mene teacher Safo Kantanka ya dwene na se wobaka se yenuano mefri mentifi fam no edoso so hwe afadia no a na je se oka se Hausa for dodo na nkwa omuka Asanteman mu no na ye no kre. I went around to take note of the allocations and I realized that they were in the dominance of the people who have come here. Yeah. So it's no wonder. Yeah. And if you cast around the Mensia, the vicinity of Mensia, you can see them in their great numbers. Teacher Yate say oba Mensia ha otumfo atena ha yenuanom simfo dodo na etwa ne ho hia no kre tisa sentine se Mensia na oho no nya ha na Asantehene tie na amanya atwa ne ho hia ne nyina oho dada enna baabi a yefro ho adum ya asojafo atena ye wo no baabi a yefro high court ho no court no nche no yesi edan bi asi ho no ma efre no friends as a castle no asojafo the military museum ho na ye Asantehene ahimfia nkasa enti ahimfia una ede no ya 1925 ena omusi no 1923 ewie no 1924 omu wie ye no omka se Asantehene emetena mu no samra no Asantehene no afa na ne de no free sessions eba ena oba no se ontram agise ono atuaka otuaka wie dia ene obetram na so omde channel pa de onimburo ni trim nti wompe nti otna asafo ene ahimfie ena obetna adum nso baabi a ne yefro mekom ya yefro no mo Kumasehene house ehona obesuye enti otuaka no wie ye no ena otuba betna mu enti tafohene ena maano asasi ma yesi Mensia ne siso nti obae no no se tafohene se Mensia wanka minya baabi ntena eno ne Mensia no akro no asan kire se baabi a amanhia. We are still seeing in a shot some of the tribal groupings still finding their way to where the Asantehene is located. But teacher, yes, this particular shot, take a good look at it. Those dancing, the one at the far end, I've observed and I've met some of them. Some of them are really males, but they appear to be females, and they display the dance as the females would do. Have you also observed it with time? Yo, etisa, nanso anura ya na eba eni mfie dukura. Se mema eye ho se ma aba abesa. Kwadwo besia. Nura ya na yufu to da bia no de bibia abewura
yamane ne amamrem ɛna aha nso yɛnhyɛ pii yɛnhyɛ da nhyɛ enipa nti wo so bɛsa na ayɛ ho ɔbaa egya wo ma wo sa nti ɛnyɛ enka yamane ne amamrem. Okay. There are some observers who are worried about that trend. Yes. And it's not the first time I have observed it. Some programs, when we go and cover them, we observe some of these things. And some of us are becoming worried. Yes. So there is a trend. I think there's something needs to be done. Eni mfiodo na abahwa nso a osantehene eho de untimi nkoye saa ho nti omo ya enkrofo bi na de omo ba se monkosa na monyisika ebi ana ohene bi no omdi nachi na otua sika no omo aba na enka yamane ne amamre ho nti ye ho bibi na be ya enka ye ho bibi now that it has come to our attention, we are closer to the seat of Asantima because it is the house and it's the embodiment of our rich culture, tradition, and moral values. So if some of these things are evolving and we don't find a way of curtailing them, and now in this era of that so-called something, if we don't find a way around it, before we could say Jack, it becomes part of the culture. Well, ena asana wo sano so yenka asema mema nsabi mema sabi enti adenti na wo pese wo fa ema afade se oba e wo bra wo ye bema na wo desa kwadwo we de obetwra fa ho. Yes, we need to do something about it. Enya de ese so kra kwadwo yensa ka Dr. Ejakupoku. Yeah, we have Dr. Ejakupoku and he's the coordinator of the program. And we would want to engage him to take us through some of the activities that have been lined up and then all that we are seeing. Doc, good afternoon. Good afternoon. Take us through. Now we are getting to the crescendo of the celebration. We know Friday marks the exact 25th anniversary. Can you take us through, apart from what we are seeing today, what are in the offing? So today is Awukudae. In the next 48 hours, we shall be ushered into the 26th when our king was installed as the Asantehene. So the 26th, we'll begin the day by saying thank you to the Almighty. So there shall be a church service, interdenominational church service here at the same Menshia Palace on the park where we are having this ceremony. After that, we'll rest a little, and on the 6th of May, that's the birthday of the king. In the morning, we will have our usual church service. You know, on that day, we go to St. Cyprian's Anglican Church to have a service. And after that, the king will sit in state to receive visitors. Then after that, you will rest. There may be other programs, but not on the Menshia here. Then on the 12th of this May, we'll have the climax of the occasion. That is where we are going to have the bigger day. That's a Sunday. It's a Awukudae, so it will continue like that. We are going to have a Durbar bigger than this. We are expecting all the paramounts to be here. Today, as you see, usually on Awukudae, we don't expect all the paramount chiefs to be around unless it's a special occasion like this. So although today you see some Amahene here, not all of them will be here. But on that day, that is at the Kessie, the 6th, 12th May, we expect all of them to be around. Okay. Doc, you can continue. Yes. I was listening to you and you are talking about the fact that we have more of people from the northern Ghana to Niger to that place. It's a fact that we were in contact with people from the northern region, Upper Volta, then Niger, Mali, all the way to Egypt. Many centuries before we came into contact with people from Europe. They were our main trading partners.
And therefore, they were here before even Ashanti Kingdom was established. Most of the shopping malls in Kumasi then, they established them around the Doom, Ashtown. They were occupying them a long time. So it was easier for when the Nigerians came, easy to integrate with them because they were more or less Muslims, most of them, and it was easy for them. So we have most of them being with us. As we were talking about, so they got established around these areas before the Menshia itself here was established. So it's not the fact that when the palace was built, instead of giving it to the indigenous to come and settle here, they were invited to come. No, they were here. They were here around Abu Abu and everything. Kumasi is a doom, and our everything is there. That is why till today we have most of our important sites, shrines still at a doom, and as Antonio have to go there on occasion like Awukudae and Awukudae. So a doom area. So it is not out of place to have most of them different tribes from the north coming down here to join us today. Doc, from day one of the activities, that is when we had the Sagrenti War lectures commemorating the Sagrenti War up to this time, what's your impression and observation about the activities so far? I just want to understand you well. From 1870. The commemoration of the 25th anniversary, the activities so far, the patronage, the organization, how far we have come, your observation, your impression. I must tell you that we have prepared for it. The 25th anniversary, we have prepared for it. And we saw a bit of it when we were celebrating the 20th anniversary. And we are expecting a lot of people to participate. Now things are changing because as we are speaking now, people are watching it from their televisions, on their phones. So we do not expect them to be rushing here as it used to be. But as you can see, it is well patronized. The place is even small for such an activity. We are grateful to social media that now we can still show our culture at where people are, their home, their offices, without asking them to come. I'm also happy that those we call the non-indigenous have participated well. In fact, they are looking for such an opportunity to say hi, even though they are with us here. The Nzema chief, the Fanti chief, they are with us. They have seat here. Which of the chiefs did we see in the shot? I think we saw prominently Offenso. Okay, Offenso man. Yes. Okay. Yeah, Offenso man. Okay, so that's the new Offenso man, surrounded by his subjects, yeah, and his elders. Yes. You are talking about the impression and how well it has been patronized. Going into the subsequent ones, we have quite a number of them ahead of us. From tomorrow, where we have the fireworks and the musical concert, so you are now seeing in your shot a display from one of the northern groups. That's how they manage and they control and manipulate the horse. Yes, it also adds to the grandeur of the occasion, and they are also having their way to where the king is seated to pay their homage to him. Doc. Yes, I'm sure their overlords are coming from their homes. These are people in Kumasi and Ashanti region. On the 12th May, we're expecting people from Yandi, the Yana group. We're expecting delegation from Ouagadougou, that is a Burkina Faso, also to come. We're expecting delegation from Ivory Coast to come, Dahomey also to come. So it's going to be a very big ceremony here. As we are seeing, these are all people in Kumasi. I'm sure they didn't invite those from their homes to come. These are people here, staying with us here, and almost always when we have ceremony, they are with us here.
That is the Sokoriman point. Which of the divisions does he head? The right wing. The right wing. That's the Nifahine of the Kumasi Traditional Council. And beside, sitting beside him is Kwantakesi. This one is okay. You see that the people who are sitting by Asantehene are not holding the salt. Yes, explain that to us. On the 12th of May, we are going to show all this. All the 12 or the 16 of them will be shown here. Now, all these people sitting here are chiefs in their own right. When they go to their homes and villages, we have umbrella on their head. So they are not just servants moving around. Almost everybody who is a servant at the palace here is a chief. It's a somebody somewhere. Somebody somewhere. Oh, okay. We have a chief whose responsibility is to pour drink for the Asantehene. Anonomunsahene. Okay. Anonomunsahene is a chief. The one who holds the waist of the chief, the king, to make sure that he doesn't step on a wrong way. Is it Somisisi Hene? Somisisi Hene is also a chief in his right. The one who holds the pot is also a chief. The Kudu. Yes. Okay. Kudu. And he's also therefore a chief. addressing them, you must add Otum for Somisisi Hene. You can't say Somisisi Hene. No, he is not your Somisisi Hene. Somebody is Somisisi Hene. In the same way, the language you see here, they are all chiefs. Okay. So addressing them, you don't say Nana Chiame or Chiame or two for Chiame. That because there are many chiefs at Limquist elsewhere. Okay. So apart from the chiefs and the leaders of the communities, we also have people from all walks of life, a section of the general public, also trudging the venue to also see things for themselves and appreciate how far Otumfuo has come as a king of Asanteman. I must remind you that we are still live on Ghana Television, the station of the nation of the Ghana Broadcasting Corporation, and we are bringing you live commentary from Dwabrim, a part of Mensia where this Grand Durbar is taking place. Doc, before the actual day, tomorrow there's fireworks, there's going to be fireworks, and there's also going to be a musical concert. Can you take us through what we are likely to witness tomorrow? Indeed, this activity you are seeing, the one that will be on Friday and the 12th, are for Nananum and the senior members. We want the general public and the youth in particular to feel it. And we expect that all of them will troop there to have the feel of this anniversary we are celebrating. And if you are not aware that is going to happen at the Prempeh Assembly Hall for the youth, we have a day for you. Today you may be around here and it will not be interesting. We will have one for you where you can go and enjoy. And all the activities are open to the general public. We don't need invitation to come to Menchia or to go to Prempeh Assembly Hall to join them. Again, you don't need any invitation to attend any of the programs. You can use any of the gate. What we advise people is that if you want to come to Menchia for such an occasion, because a lot of people are coming here, it is difficult to come with your car. You can park somewhere and come with a taxi or a trotro. That will help you, because it will be difficult for you to get a parking space. On the 12th, we don't expect people to park inside the palace. You don't bring car beyond the gate, and therefore you may be restricted. And when such happens, please bear with us, because we are going to use a larger portion of this compound to accommodate many people who want to watch culture here. I expect that on such an occasion, a rare occasion like this, we'll have many more children of school-going age to also be a part of it, because they have probably learned some of these histories of some of these things in history.
and that it's only through books they are seeing some of the and reading about them. But it looks like the adults continue to dominate. Is it possible subsequent programs the children could also be allowed to have to also come closer to share in it? You are right. It will be very difficult for children below 14 to have a way here. And our advice to the parents is that if you are bringing them here, better. But it will be difficult to control them. And if you are a child and you want to come here alone, please watch the television and say, I will do well through GTV to tell them whatever is happening there, here, and explain to them. But certainly we are going to have a day for the children before the year ends. We are not going to end the 25th anniversary on the 12th. We'll have a day to mark it. But after the 25th, we are going to have multiple programs, and one or two of them will be dedicated to children. Especially we'll allow the children also to come to say thank you to the king for the support for education. So we are planning such an occasion, and we are going to divide it into two. Those for school and those for secondary school and the universities. The king will be there and we will have interaction with them. It's good you have properly transitioned me into another aspect of all that we are doing. We are celebrating Asante Hene. I guess I'm seeing, yes, Alhaji Gruza, that's the man who just came to exchange greetings with the Asante Hene and just gone by. It is transitioning me into another aspect of our discussion. That is within the 25 years as the king of Asante. Can we look back and tell ourselves or remind those who were not yet born from day one how far we've come in terms of some achievements the Asante Hene has made? Can I begin with Teacher Safo, then Doc will continue from there. Yo said you no the casa Asante Maya chesa obia wo Asante Maya asase so ya na mpempi nkrofo adwene ye omo say Ashanti region asem ne yeka na Ashanti region ne de aban hihye bi a wotwa Asante Maya no fa ba bi kakra bi na ode edin atoso say yefra no Ashanti region na yeka Asante Maya de a ene ne yeka titi hono ono ma na omo ka Asante ho ansa na omo be ka Ghana ho na baby a omo wo bia region bia omo wo bia mfa ho baby a omo wo omo nyina ka Asante Maya ho ne santi na Ahafo region e ka ho Oti region ka ho Ahafo region ka ho Oti region ka ho Bono e ka ho Bono no ye wo na Bono east ene ye wo Bono omo nyina ka Asante Maya no wo hwemu abonse bana o ka ho yi enye wo a wo ka sabe anya do Asante twi kasa ene ye de kire se wo ka Asante Maya ho wo ya bia no a waje atum se wo ka Asante Maya ho no wo ka ho obi anzo a wo ka ho bia no ye hyedam ewo ade bia ye de hye wonsa ye tise ye ka se nzema kotoko ene ye sa tise ye ka se anwan kotoko anwan no ye dagban no dagomba na sa dagomba no Asante fo de so anyumfo sabe omno betimi aka no boko eno nti ena dagban no omno ka no anwan kotoko enti Asante na ede anwan ne ba enti omo de omo ho no de from ho dagban nti dagban no ena Asante ese yenka dagban bia mori anwan enti anwan kotoko ena nsema kotoko eno pa ho a wo no kwau fo eka Asante Maya ho fritititititi eye 1888 ena abrofo ntitimu yai omo waye kwau efri Asante ho na yese kwau fo etwe omo ho efri Asante mfimfin no enchere bia oman bia o Ghana ha bia no e kamia yese obia aka Asante ho da na de ohunu ne ya na obi o ha ompese oti sa din no ana o ka ho no
ɛyɛ politics for ɛna nchichemu ɔmo chichemu no na ɔmo nso so enya kwan fantemu na efiri ase efiri obroni penso obroni na de nchichemu no bae nti nka nemre yi baabi a ya duro ide ezenke to obroni nchichemu no atwetwene baabi na yeye nkabo mu sebe ya na ye kase obeka asante ho a obeka asante ho a obia ni hono mo a o ma wa besoa eja ana se oba mo wa besoa nsuo ana ye beka se ye hwe fufuo wo manhia enti ye ngofre zongo hene ma no mewo ye kase wo soma ase nyina ne se ne wo nim dia wo wo no ana wo de ba abeka asante ho ama ya hihye ama ye nyina ye de akọ enti esom enkyerɛ sɛ woyɛ akoa wosoma ɔsantehene no a sɛ bɛyɛ nyinaa yɛgye tom sɛ n'akyi ebi ni hɔ no ɔno nso wɔka sɛ ɔsom na ɔsantehene som a me ne wo deɛ yɛbɛyɛ dɛn ɛsom no a bi ɛne yɛbɛsom saa awan kɔtɔkɔ ɛnzema kɔtɔkɔ bakyɛ ɔsa timu bio ebere bi obi ka asɛm bi sɛ nzema ne asante koin na asante antimi ene nzema so enu nti na asante kɔtɔkɔ no nzema gb senate dabi ɔman bia ni hɔ a ɔgana ha sɛbe asante na nko a na ɔno a na gitum sɛ asante me ne wonko me bɛka ho nti obia ɔne asante anko bia saa na bae nzemafo ane asante ka bomu ɛma sɛbe saa ɛpɔmu hɔ no asante kɔ hɔ no makɔkɔ ntɔkɔ bia nzemafo ɛna na ɛkyerɛ ɔmo na ɛyɛ tetefu ɛtina nzema ne asante wa yɔnkofa yɔnkofa ya ɔmo saa wɔ ayɛnsini agodie bɛpem nnɛ ya nzemani ɛtumi ka ɛfo bi a ɔpɛ ɛkyerɛ santini ɛma santini nso tumi ka ɛfo bi a ɔpɛ ɛkyerɛ no ɛnhyehyɛ ɛna hɔ ɛnyɛ ntɔkwasɛm ayo yɛnuanom bi na ɛbaa so sɛsi a sɛ wɔnom ɛɛgoro manhyia ayɛ nika na ɛɛfɛ teacher ɛnɛ mehunu ɔdɔ ɛnka bɔmu ɛne koroyɛ na sɛ nka adehyeman Ghana nyinaa ɛtumi aka abom ayɛ sei na yɛakyerɛ dɔ na yɛakyerɛ koroyɛ ne nka bɔmu sei a wonyi ne sɛ nka ɔman yi ɛbɛboa yɛ paa yo enipa yi a ɔmo yehu ɔmo ha nyinaa no ɔsantehene deɛ ɔfa ɔmo nyinaa sɛ ne ho nipa prɛko apɛ onyiyim ɔntetem ɛnso ɔmo firi akɔya na politics sɔre ya na ntetimu no ɔba na yɛka nsɛm gu asante so na wɔn a aka nso yɛnhwehwɛm ne yɛgye adi nti yɛnka ho sɛ mpɛn biara yɛbɛka sɛ yɛka biribi atia asante no ntitimu ɛna ne yɛyɛ nti yɛnyae saa deɛ no na yɛmfa no deɛ asi ne yi ɛfiri hɔ kɔ no yɛntoa so saa ɛbɛyɛ fɛfɛɛfɛ kama Ghana television ɛna wugu so a wohwɛ manhyia ahemfie ɛnɛ ɛyɛ Awukudae ɛnɛ ɛyɛ Ahohoɔ da nti sɛ ohunu yɛ nuanom esiremfo dodoɔ na sɛ ɔmafa deɛ a ɔmogoro ahodoɔ no nyinaa bi wɔ ha sɛ a ɔmabɛyɛ ɔpemso ayɛ a na ɛyɛ Ahohoɔ da a yɛdi no manhyia ɛnɛ da yi mfinhyia aduonu num yɛ a ɔpemso ɛtena sikadwa so nyame boa ɔkyena akyi fiada na ɛduru soɔ no ɛho dwumadie no ebi nie ɛnɛ ɛyɛ nkabɔmu sonko ɛnɛ yɛ ɔdɔ sonko a santehene ɛne Ahohoɔ ɛwɔ santema mu nyinaa aka bom yɛ a wɔyi na die na ɛka biribi kyerɛ yɛ sɛ obiara a wɔne ne nka kasa baako no ɔnyɛ wo tamfo na mmom ɔyɛ wo nua yɛ ɛsɛ sɛ wogyina wo a wɔatu na mo nyinaa motumi nya adwenkorɔ na motumi ne pagya adehyeman Ghana teacher yo yɛka nzema kɔtɔkɔ yɛka dagban kɔtɔkɔ yɛka asante kɔtɔkɔ no yɛsan wɔ kɔtɔkɔfoɔ yɛ a ɔmo wɔ Cameroon ekuo bi a yɛfrɛ mo kɔtɔkɔ ɔno koraa me ne wo kan ebi aba nnɛ yɛ a wɔn ama ntɛm nti no sɛbi wɔn antumi anyi wɔn anim na ɛno no yɛwie a daakye ɛne wɔn bɛkɔ akɔhu Dr. Jaako
na kwan bia befa so a Cameroon fo no nso e de o ma beka ho bia no ye beye Dr. Cameroon fo ho mpen da bi me hu o mo pe na mateda nanu ya enipa bi free Africos bae no omo si o mo aba no mu nua binum so oda home e bra o mo kɔ no omo du o mo ani kire Africos ho no ana ebinum so du o mo ni kire koye da home fo enti ye wo asantefo bi wo da home a ana ye wo bi nso so na enye nwanwa se Cameroon fo no se ne yase e yo baba ko peninti so baba ko kotena no ko wona na se dore pe ofri efie enti sabre nso na ye to se obi anase kro bi wo hwɛ sɛ oboji aya asante dia obetumi aba na de ho abɛkyerɛ na nse ya tete sɛ mfimfim mantam kro bia ahyase so mo firi ha ne koye mo firi asante mema ha ya ne koye enti omo san ba bedan yewura de pese oman ma etene ate ase se enne no ndi se ankane no ye so obi besum obi se oba na bedon a ekuo na abedwan emu ade e na obedie emu ani monyam na abegye sanka ye bo odwai se oka ho ahunu se ne aman hini yi bai se wo hwe a ebi ba omunante na yaba ebi kura nwoye mpaboa na yaba na omudo munsa betu yewura yem efrise ebi ana oye oman hene anaso oye brompon bi a wode ne ho aba bedwan asante man enti se woye wadwene se wo beba se ne amanfo kasa ye suma asante man yeso asante man sabra ye kasa eyekuo na do ho ba bedwan mu na sasam to a ye nyina ya hwe ne yakama yenyina ne ahwe de free ha say ye education fa ne ade ne de ko rara nyina baby e beti say yenkofo obi a wotimi ba na so oni yen aboba pam na ne afa adwene mejidi say baby a santini bi akoka bia no say enei obafia ebeboa na je say wahunu wunchi sense ebi abeka baby a wo no na wonim say ho no soso kra no enye ho na wofre na tete no ya nananom se awade adi bi mu kopie baabi afu yo di bi mu kopie baabi saafo nyina enne so mbe so mo ba mbetima ba no krepa sa wonto hu ase kwankra eno kwase hune se yenwura anase menhye bi kase yenim baabi obi ate yenim baabi obi ate baabi wasi fe bia yenim na emom sabre fa ho di aba mem wuje se wo betra wo baabi na wo ma ha ye ne oni hwe ne mom so ayi wadwene se obeba de ya yebeboa amo ahurunji ebia wudi dwumade bi kura wo fie ha no a yebe kire wo se efie ha ehia wo pa na sasante memu ha wona se yedi dwumade bi a wo yeman ansa na yaye Mr. Sapuka ka kire wo se afi ayebesim ne yebetwa dwura enye afahye baako dwura twa etimi ko besa bosome miensa ne yetwa dwura nwie efa nipa bebre ho eduru bebi a ahemfo bi kura te bebi anka santeman ho no dwura no ekowie won enti sabre wo ho na se unim se wase efri ha efrefie mu a yenwura de di kan de ese wo ye ne se wo beba na ma betena se yenyi wo nkire ne ade ne ahwehwe mu a ne ankire bebi a wo da pa ne de watu na dwumadi ebi kura na konwa ho kura ye wo dia asase bi ho kura ye wo dia na nse ye chichiri kumase yakase asante hina ba ko obi a ye ne de asante hina bi na chichiri kumase twa amro no adioso wonso edema kumase omu hihye se oman hini bia no ofri baby a wo se mampon ba kumase ofenso ba kumase dwabe ba kumase a awso onya baby obetena a oba obenya baby nso aso yeda enu ko wie se ye mo musisi yedan ni bebre Saturday kodi emrofo no ho kodi adwadifo bi ho yewura bae wahwe mu nyina wahini bia wodan wadum anase kumase he bia wafra no ka kyesa edan esi hoi eya wodia na ye maw ede maw ofisufo be dia danse dominance be dia danse wadi bebre ai wafra ka kyesa wahwe ni nwuma mu no wo ena sad efie wei eya wodia eduma wo ho no
Syriafoɔ ne mmorɔfo baayɛ ɛne wɔn a wɔfi Niger bɛdi dwa wɔ ha ne nyinaa kɔɛ no ebi kɔ no ebi a ɔkɔ no sɛbi na obi ɔka ne kaa no ɔde efie ne gya no anaasɛ obi wɔ hɔ a na ɔhwɛ ne fie so ana ɔne ne yɛ adwuma koraa na ɔde fie ne gya no no nipa koraa tena fie ne mu a bɛsɛ mfie wɔ ha ni wobɛkɔ akɔhwɛ nkrataa mu paa no Dr. Homesoma me masrɛ kɔ kasa kakra na otumfoɔ kyerɛ me ɛnɛ yɛda pɔn kɛseɛ kamaba ahemfie deɛ ka meka asante kasa na mmom ɛnɛ da yi yɛda soronko Awukudae a ɛyɛ soronko ma otumfoɔ ne mfie a wadi wɔ akonnwa yi so mfie aduonum na wato nsa frɛ ɛyɛ ahohoɔ a wɔn abɛsom sante na ɔne wɔn atera na ɔne wɔn adi nkita ho nti no ma ho sɛ yɛn nuanom mfie alatakora aba ha nti no ɔda roma meka saa no mɛpɔtɔ no kakra na amansa nyinaa ate ɛda ase. Your Royal Majesty Otumfuo Osei the Second Asantehene Odi Ahohoɔ Yaojebi the Second Sefi Anyaso Hene and President of the National House of Chiefs and his Vice President Napoele Cabo the Second Nananum distinguished invited guests Ahohoɔ who are here. I stand on all existing protocols. I wish to humbly thank Otumfuo for extending an invitation to me as the Minister for Chieftaincy and Religious Affairs on this auspicious occasion. I am humbled and honored to be given this opportunity to deliver some remarks. On behalf of His Excellency the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and the entire government of Ghana, I wish to congratulate the Asantehene on reaching such a monumental milestone in his kingship and leadership spanning a quarter of a decade. Today, we do not only celebrate just the years and longevity of your reign, Otumfuo, but the impact and influence that has come to characterize your ascension to the golden stool since 1999. This goes without saying that Your Royal Majesty has become a model of today's traditional leader committed to peace, development, and nation building. Today we gather in honor of one whose influence transcends politics, cultural, and ethnic boundaries. Your Royal Majesty, indeed, you are a true beacon of peace and hope for this country. The rich culture you display at your gathering is very important to the nation, especially in tourism and for national development. I have personally interacted with you and I serve you myself in the palace. I keep serving you and have interacted a lot with you before even my appointment as the substantive Minister for Chieftaincy and Religious Affairs, and I cannot put in words the depth of wisdom and knowledge you've imparted to me and the knowledge you share with Ghanaians. At a time when people are calling for some people are calling for the abolishment of chieftaincy institution that has been bedeviled in some cases by conflict in years past, we are on the contrary proud and honored to associate ourselves as a ministry with Otumfuo, whose efforts in education, health, poverty reduction, conflict resolution, and capacity building for traditional leaders are remarkable, and we are proud of you. We are also proud as a nation to be living in the times of perhaps the most influential king of the Ashanti Kingdom that has come in our time. You are truly a national treasure who has held high the flag of Ghana wherever you have been. The level of respect you command is remarkable, from the shores of Ghana to other countries and to the United Nations. Your incredible feats have not gone unnoticed. Your Royal Majesty, you have made the Ashanti culture, values, and tradition a very important part of our national development,
and it's now sitting well with our modern democracy, and the 21st century modern technology has come to embrace your culture and your development agenda. You have established a concept of kinship that is more suited to the spirit of the new and changed conditions and challenges of today. As government, we commend your unwavering commitment to raising the standards of education, which has benefited over 1 million students in all the 16 regions of this country. For over 22 years, several critical sectors such as health, water and sanitation have benefited from numerous projects from your Otumfuo Charity Foundation, not to mention initiative towards poverty alleviation. This shows what we can achieve when visionary traditional leaders such as you actively involved in the development of our country. As a show of support and as means of ensuring sustainable financing for our chiefs and traditional rulers, government is in the process of establishing the Chieftaincy Development Fund to enable the chiefs and our traditional rulers play their roles as leaders in our community. This will help our traditional rulers to undertake development projects within the traditional areas without waiting for central government. It will also help to strengthen capacity building of our chiefs and training of our chiefs and queen mothers. It is high time we made the chieftaincy institution the fulcrum around which our local development evolves. I am also, as the substantive minister, in the process of reviewing the sections of the Chieftaincy Act 208 Act 759 and the legislative instruments 798 to reflect the current trend of events, as well as restore some power to our traditional leaders. Your Majesty, we are in the presence of a man who have been a symbol of peace amidst successive governments and politics. It transcends across the country. Your advocacy for arbitration instead of litigation has been the backbone to the sustained peace we enjoy as a nation. We are thankful for your continued contribution towards peace in this country, just as we are for your several interventions in the past. When governments sometimes struggle to bring peace to conflict areas, you have stood up. And I recount the age-old Dagbon chieftaincy conflict, which through your leadership helped the nation to bring it to a successful conclusion and to peace in the area. We also have done something in the past that we have involved you, Otumfuo, such as the Boko conflict, which we have brought to your table and under your throne to help the government resolve. Peace has always been a core value in our tradition, and we have come to embodify it in our times, such as we see today. In my concluding remarks, I want us all to celebrate His Royal Majesty Otumfuo de Asantehene for his invaluable contribution to the Asante Kingdom and to our nation, Ghana, and to the entire African continent and the world at large. Your Royal Majesty, I join everyone here in this gathering to wish you more years and strong health and many more years of unbridled impact on our lives. Long live the King, long live His Royal Majesty, long live Asante Man, long live Ghana, and thank you. God bless you, Otumfuo. We thank you very much, the Honorable Minister for Chieftaincy and Religious Affairs, Honorable Stephen Asamoah Boateng. We are celebrating the 25th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu and Religious Affairs, Mr. Stephen Asamoah Boateng, addressing Asantehene and the crowd here in Guarded. And he spoke about a fund the government is about setting up, through which traditional leaders will be able to access funds from the central government to undertake some development projects within their jurisdictions. We are about listening to an address by the President of the National House of Chiefs, and
the paramount chief of Sewi Anyaso, Oji Ahohoɔ Yaujibi. There he comes as he walks majestically to the podium to address the Asantehene and the people here in Guarded. Shall we have an ear for him? So, Wadauma, me wa santimen mu de. So, na wasanka me kantwi. So, na hwe dom aba abehia wa ha. So, ebi fi Mali, Nigeria. So, ene se ne ka ho no. So, me sre na mapoto kakra. Your Royal Majesty Otumfuo Osei-Tutu II Asantehene and the celebrant of the Silver Jubilee Anniversary. So, Ashanti Regional Minister, if he's here or his representative. So, District, Municipal and Metropolitan Chief Executives present. So, Heads of various ministries, departments and agencies in the region. Nananum from Ashanti, especially my mentor, Nana Otuo Serebo Gabenhene, and all the other chiefs present. Chiefs of various ethnic groups in Ashanti here assembled. Chairman and members of Silver Jubilee Celebration Planning Committee. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. It is indeed an honor and privilege to be invited to be the guest of honor of this Silver Jubilee celebration. Your Majesty the Asantehene, and as guests of honor of the Ahohoɔ Durbar, I am extremely grateful for the honor and privilege done me. I bring to you warm felicitations from the chiefs and people of the Biamianso traditional area on your 25 years of effective traditional rule and as occupant of the golden stool. Commemoration of bravery and resilience. I am informed that this Silver Jubilee anniversary also marks the commemoration of 150th anniversary of the Sagrenti War and the centenary anniversary of Nana Prempeh II from exile. What is common about events in the annals of Ashanti Kingdom is the fortitude, bravery, and resilience of the Ashanti people against domination of the British Empire. The Sagrenti War and the events leading to the taking into exile of Asantehene were testimonies of bravery and demonstration of resilience in protecting the sovereignty and the culture, values, traditions, identity, and the heritage of the Ashanti people. The people of Ghana owe the people of Ashanti. We are proud of you and will always recognize you for your bravery. Acknowledgement of ethnic groups. Nananum, my understanding is that this Durbar is to acknowledge the cordial relationship that has existed over the years between the Golden Stool and various ethnic groups in the Central region. To demonstrate Otumfuo's appreciation for the significant roles played by various ethnic groups in support of his reign and the planning, of course, and the reign of his predecessors. We are grateful to Otumfuo the Asantehene, the people of Ashanti, and all the various ethnic groups in Kumasi and Ashanti region to be part of this historic event. Nananum, we are all from different backgrounds and have different cultures and traditions. But what unites us as a people is more than that which divides us.
But what every leader expects of his subjects is unalloyed loyalty. Sir. And so I call on all the ethnic groups around to commit themselves to serving the golden stool. Sir. The Asantehene and the Ashantis have allowed us to do business peacefully, and the little that we can do is also show appreciation by showing loyalty to the golden stool. Sir. We pray that the good Lord of the universe, who has created us and planted us into tribes and nations, that we may know and understand each other, and not that we may despise each other. May he flood our path with his light as we walk humbly towards a deeper relationship and a future filled with hope and realization of our aspirations. 25 years of effective leadership. Nananum, ladies and gentlemen, we have seen 25 years of impactful traditional leadership, which has met the hopes and aspirations of the people and the nation at large. The Ashanti Kingdom contribution to the development of Ghana is immense. Your role as the custodian and the very epitome of Akan culture and heritage has been phenomenal. You have promoted Akan culture home and abroad and have become a global icon for Ghanaian kinship and culture. Your generation, your orientation towards development has become a model for many modern African monarchs. Transformational leadership. Your Royal Majesty, it is not for nothing that you have been christened King Solomon. It is a testimony of wisdom, leadership, and development. Your leadership has been nothing less than a beacon of light for many, and it is worthy of emulation by kings and traditional leaders, including me, on the continent and beyond. The period of your reign has witnessed massive development across your kingdom and beyond. Indeed, you have demonstrated transformational leadership in the sense that many of the projects you have embarked upon these 25 years are projects whose benefits will transcend the current generation and many generations to come. Otumfuo Charity Foundation projects. The Otumfuo Educational Fund initially focused on education, but the expansion of your development initiative beyond education culminated in the establishment of the Otumfuo Charity Foundation, by which all the various development schemes operate. The Otumfuo Charity Foundation seeks to improve on the lives of Ghanaians by implementing the ideals, values, vision of the Asantehene and the nation, and also help to transform Africa. The Otumfuo Educational Fund, which has been in existence for over 20 years, has helped provide educational infrastructure across the length and breadth of the whole country. Some of the 400,000 individuals from across the nation have received some form of financial support, ranging from full scholarship, bursaries for part payment of fees, accommodation, stationery, clothing, transportation, and airfares, as well as admission and examination fees. Many schools outside the Ashanti Kingdom, including my own Sahuyoto Secondary School in the Western North region, where you are erecting a 600-bed student dormitory, Corporation. Let's give a clap to Otumfuo
have benefited your benevolence and charitable deeds. Sir. The Kofanochi Teaching Hospital, CAF, is the second largest hospital in Ghana. Sir. The ongoing Hill CAF project, which was launched under your auspices and ongoing, will go beyond Ashanti Kingdom and even Ghana. Sir. Your Excellency, for many people outside of the Ashanti Kingdom, including Western North, Bono, Ahafo, and even parts of the Eastern region, and indeed, it's about 12 out of the 16 regions, Sir. all benefit from CAP as a referral hospital. Sir. And I will invite all Ghanaians, especially those within the catchment area of CAP, to contribute to the Hill CAP project. I will return to the Hill CAP project shortly. Sir. 2024 elections, Your Majesty and Chairman, Nananom, invited guests. This year, 2024, is an election year. Sir. Indulge me to use this platform to address some election issues. Very soon, the political campaign will intensify, and election fever and tension will rise. Sir. We need to remind ourselves that no matter our interests and political persuasion, we are one people with a common destiny. Sir. It is our responsibility to preserve it. It is important for all of us to work towards fair, peaceful elections. Sir. In relation to forthcoming elections, a number of political campaign themes have emerged. The MPPs breaking the eight, NDCs building the Ghana we want, Honorable Alan Martin's Alliance for Revolutionary Change, and Nana Kwame Bediako Cheddar, New Force Agenda. Sir. But none is bigger than Ghana. Sir. None of this is bigger than Ghana. Pa. We need to kill, vote, and have our results declared. As chiefs and community leaders, we have a responsibility to educate our people, especially the youth, not to allow themselves for any politician or political grouping to exploit their vulnerabilities into engaging in violence or any vice which will undermine the individual and community safety or the integrity of elections. Sir. Donation towards Hill CAP project. As indicated earlier, Sir. many of us from Sefi and its environment, CAP has been a major referral hospital. Sir. Our elders say, "What fruit we are pa and a piano to work." A worthy cause elicits support. So, on my own behalf and on behalf of the Sefianianso Traditional Council, the chiefs and people of my traditional area, we make a modest donation of 5,000 United States dollars towards the CAP project. Sir. More piafo. That was the president anniversary to Otumfo. That's the May the Lord and our ancestors shower love, wisdom, and warmth upon you on the occasion of your silver anniversary. Happy anniversary to an amazing chief whose achievements
for the benefit of Ashanti Kingdom and Ghana are highly appreciated. Sir. My Royal Majesty, the board of GMPC has requested me to inform you that on the 12th or before the 12th, the whole board, including the chairman, will also come to pay their homage to you. Sir. Long live Otumfuo, long live Asantehene, long live Ghana. Thank you for your attention. Piao, Morning, Kasa, morning, Juju. Well spoken. Excuse me. Yes, I have a small donation to make. Where are the rounds? Me, you know, come with the above. Otumfuo chairman. Sir. And you be here. So kwakra ya no no nya anobeni. And they Awukudae. Akwesizen so eba. Pa. Adaroma. Pa. Maybe bikuta snap. Pa. One carton. Pa. Wine. One carton. Pa. Ena. Sabe, enwan so miensa. Oh. Besides to kuta champagne. Nti kuta champagne adaka. Pa. Adaka. Pa. Snams adaka. Pa. Sabe enwan this onya to so de. Pa. Nti ye wato so de kakra. A enche de ato so. Ai ko yura ho. Ne to so bio. Ahiame mo bre sabre kasa mo kasa mo hiensuo pa enti mo so mo die ni pa atrogu so ahenkwa pa me baia mo so mo na mkutakuta yi mu pa enti mo so mo die ni pa na eye $5,000 ne de pa achi na mo kire me nipa me fa check na mana de be ma no de ma sipi pia mo evra Monica sir. Words of wisdom. That was the president of the National House of Chiefs, Ahohoɔ JB, who on behalf of the House has graced this occasion with his Vice President. Earlier in the morning, he went to exchange pleasantries with Asantehene. He's going back to possibly bid him farewell as he wants to take a bow of the occasion. Importantly, on behalf of the House, Ahohoɔ JB has presented a cash and some traditional gifts to the Asantehene in accordance with custom and tradition on this occasion. Yes, we are still coming to you live from Dwabrim of Malaysia, where a Durbar is being held to allow non-Asante ethnic or tribal groupings to also have a role to play and share in the
Silver Jubilee commemoration of the reign of Asantehene Otumfuo Osei-Tutu. Quite a number of activities have already been held, and today we are holding this occasion or event too. Tomorrow there's going to be a night of fireworks, a musical concert at the Jubilee Park near the Prempeh Assembly Hall. Then on Friday, which marks exactly 25 years of the installment of Otumfuo Osei-Tutu Abebio, there's going to be a church service, Thanksgiving, here at the same venue. It is going to be a congregation of churches of different denominations, and they are going to thank and praise the Lord for his mercies and protection over Otumfuo Osei-Tutu Abebio over the 25-year period, and to possibly seek the glory and direction and protection for him as he continues to reign as the leader of the Asante Nation. Then on the 6th of next month, that's 6 May, which happens to be the birthday of Otumfuo Osei-Tutu II, there's going to be another grand Durbar. There's going to be a church service at the St. Cyprian's Anglican Cathedral. Then on the 12th of May is when we are going to have a grand Durbar of chiefs and people of Asante, and that's going to be Awukudae Durbar, and that is where we are going to have the entirety of Asante converging on this particular spot to mark or to climax the 25 years of the reign of Asantehene. And that is when we are likely to see quite a number of dignitaries, both from home and abroad. And as Doctor, the coordinator for this celebration, has indicated, children may come here to also share in the glory, but please come along with them, accompany them. If possible, just allow your teenagers to be here, because they have been learning about the history of Asante, and they would have to observe things for themselves to well appreciate what they are learning in the classroom. And so for today's event, very soon we are going to draw the curtains on it. As soon as the Asantehene gets up to exchange pleasantries with the people herein gathered, we will be drawing down the curtains on this particular occasion. We cannot leave you without asking our guests here in commentary position, Teacher Safo Kantanka and Dr. Jakupoku, to share their final words with us. Teacher. Yo said kono ayenyina enkabom kase ya ede ni gie kase abraga na man say ye bibi wa Asante mu a ma ye nhunu se Asante region ana Ashanti region ena ye no ye kan sa Asante man a je sa Ghana no da ho no e kama ye se ni nyina Asante man dia wura ba bia nti ye bibi ahye Ghana ni monyam no ye se Asante man a bia wo bia na de ho agim na ye fefefe na wo ye no Asante din na da so de enso edaso ma Ghana edaso kire se Ghana ena ye yade na de esine ye nyina wa wanyini kakra bia abohu se bi na dutwam se bi asikura no a we de esoro nkonkora yeman enye ade a ebe ye nkabomu amaye enkoba se ye na afi ate akoda yenim se said the SIF no ebeto aso sada na beto aso a yise mo ka ho na beto aso enche na dwumadie no ekwa awieye akasafo no nyina ano ato ana wano asi wakasa awie na mema Dr. Jakupoku kwan na ono soso de nsema yitwato aman Doctor etiefo sani esi hwa dwumadie no sabre ye dwumadie na abawieye na Awukudae ne Awukudae te se no ya na yenwura won tai na ebawieye
na yɛhyɛ tiefo ɛbɔ sɛ ɛda fiada yɛbɛsan hyia ha ya bi na yɛayɛ asɔre ayi onyankopɔn ayɛ na nea yɛbɛyɛ no asɔre ku a ɛwɔ Kumasi ne Asanteme nyinaa bɛba bɛhyia ha ne asɔfoɔ biara bɛbɛka yɛn ho ama yɛde aseda ɛsɛ ama otwadi ampɔn kwame a wahwɛ yɛn soɔ ama mfie aduonunum ato yɛn wura ɛwɔ abanwa so bi akonya mfie sabre kwadwomfo ahyɛ aseɛ ɛɛto nnwom ɛyi yɛn wura ahyɛ sɛ wei si a yɛyɛ wura ɔbɛsi yɛn bibi enti yɛn nyinaa yɛnyɛ kom ne yɛnkɔ so na yɛnhwɛ nea ɔmo yɛ ɛyɛ kwadwom na kwadwom no ɛte sɛ David nnwom a yɛtoɔ yɛatwerɛ Bible mu na yɛn nso yɛwɔ yɛ deɛ saa kwadwom yi a wotie sɛ yɛbɛto awie no sɛ wote kasa no deɛ a ɛne na yɛka asante abakɔsɛm firi sɛ Asantema ahyɛ aseɛ ɛbɛsi nɛ ɛyɛ osetutu a wɔyɛ ɔpemsoɔ yɛbɔ ne mmerane yɛfa so bɔ ahemfo a asante hena bɛni nyinaa mmerane ɛde bɛsi nea wɔte so de sɛ wotie afei nso ɛko a wakɔdie nkunimdi a wadie nyinaa yɛka no wɔ saa kasa mu nnipa a ɔmo kɛn abusua bi mu nti wohwɛ mmeranteɛ paa na gyina hɔ ɛkɛn mpanimfoɔ a na ɔmo ka no ɔmo gyina ɔmo akyi pɛɛ yɛnhyɛ da nkyewo ntena se sɛ yɛkyerɛw sɛ ne ɛsu to kwadwom ne mmerɛ a ɔne ne papa ɛba da biara wɔka ne fie no ɔmo nso bɛtumi aka no pɛpɛɛpɛ te sɛ nea yɛaka afiri tetea abɛdu saa bere ɛberɛ a yɛto kwadwom ɛyɛ berɛ a yɛde dwodwo ɔhene bo sɛ biribiara si na yɛpɛ sɛ awie mu dwoɔ no ɛtumi to saa nnwom yi saa kwadwom mu mobɛtumi ato saa dɔnhwere baako a ɔmo dwom ahome pa tententen na asɛm a ɔmo ka no yɛn a ɔmo kwakyere kwadwom no ɛberɛ biara ɔmo wɔ ne ɔmo de ka ho enti deɛ na wɔwɔ hɔ otumfuo pɔkɔ arepɛ nso ne kasa ne bi wɔ ha na nka wɔ ehu yɛn wura baeɛ a ɔmo hwehwɛ n'ase ɛhwehwɛ bi ofiri ɛhwehwɛ n'awofo ɛde ka saa adeɛ mu saa bere a yɛtie ɔmo duru saa bere a na ɔmo bɛwie ɛno no nana abrafo no ɛbɛyɛn anaasɛ yɛbɛbɔ ne mmerane ɔbrɛdwane wɔsɛnto yɛpem yɛyaw yɛyɛwɔ yaw yɛyɛwɔ wo no asia no abrɛdwane yɛpem wɔ asa wɔ asia do kata wi dɛ wadi asɛmpa ne yɛtwiri wɔ wɔsɛnto wɔtɔnkyerɛkyɛ mmiɛde mɛkɔ ado ase yɛsɛ wohu yɛsɛ wonte yɛsɛ nyɛ oya ɛnyɛ yɛ no nsia gyi wɔgya mmerɛ katatibiri kɔ hɔ nna bɛn wɔsɛnto hɔ nna bɛn hɔ nna bi ɛdɛn pampam yɛsie bura kɔhwɛ deɛ yie wɔno no asuo ketekete ne krakyɛ ana bɔdwe sɛ poma sɛ kɔ nyinaa bɛn wɔde nkyɛmdua tram ɔkukuru sono wɔda mmerɛ mu wɔsɛ akɔsue wɔsɛ adwe wɔsɛ abene wɔsɛ yɛ wɔsɛ ame wɔsɛ fie famtuma ba brɛ mi o wɔsɛ na de ni o wɔsɛ nyɛ se tu asɛm a ba na anu na bi ababiem wa abɔfra yɛ abɔfra pa manse no wɔsɛ tutu agurɛ wɔsɛ tu de ne nsa anaasɛ wɔde ne nan anaasɛ kan anaa baa anaa etuo ɛna ɛbɔ osei ɛna mogya panyin nipa bɛsei ɛna siwutrasi sei siwutrasi ma mogya nwu wɔsɛ tu yɛ sɛ kum mogya trada kuko ni ɔyɛ meyɛ wɔsɛ tu na ama piriku si nipa mu o mimu o
up and down one one winning back. Up and Osmani boy for Pepanko. Amodi. Oset your body, your body and Bokudi. Yamwa Mamoneko. Bakwa fed Yamwabo Dunja or Camfra. Zoom. Oji Ahohoɔ yajebi a ɔtɔsumi no sɛwianwia so mahene. Ghana mamu ase ahemfo ni nyinaa kuo no wona woda no. Etie. Wone wabedi akyire Laura na kabo ɔtɔsumi ensa. Sɛwianwia so mahene. Onwa and the National House of Chief or you to training no. Otumfo so what papa se mo jade mu ye bia na ma betre mu na abetre ma madwumedie akoso. Oja ho okura de esese wo ba efi se hwio na ewura obeji nyansa tete. Now, Bass, I was in it. I want no coffee at the bar. I say, a nation we Nymphia do no. Nimia Kuma never been in it, or no committee as no. No far, Jane said, two for that room, or none bebrebe, I'm free me, I better not say that I know. Awukudae a walk, my dear moon, ye be as ye back once you are, now at the doom there. And Mra, committee in the car said, Ahohoɔ dano. Otumfo ma yete ase se nana no amoa no omunya Ahohoɔ dudu no ha ene awuwo mu ene ote a omochia no omo no no ko race course wan gra hene omo nyina ebechia no ase omo anaka ne bobo park isu a na so e kwabo na mfu ye no dudu no a o ma ba bechia ne alaji cruiser no nyina ahia park ya so ene omutie ose enenhia mu yewura wo ya ma obi ehun se ampa asante ye donipa ya mi ehun se ye di nipa ena chichiri asanteman ya ma obi ehun se asante enye yimu obi biara emfa ho ba bia ofiri wo ba se na bobo bra ya ma kwan ma bobra awade yedi awade bebre yeni nipa pi adomfuo bebre yenu matra efie ba kum nyina ya tra bom bebre ene ya nipa kro ya kan bom obi fura anwura ne ewa anwura okrom ase a ye de ama omu a omote ho owura fuga a obachi ayi yenu asantima mu ase ese anwura ba bi kro ofri enzema ahene ase yenu momu ase ese ba bi a ofri sa na mfante ne soso yenim na ase echen baby crow free eso amosi hene wona hu bu amozongo
ɔhɔ ne yɛde wokɔ na kyerɛ no ama wo yɛn nyinaa hausafoɔ yɛnom nyinaa na te ase yi ɛte sɛ na awura ka hausa gaskiya ne kom ne nyinaa ne yɛka no wɔ ase yi so otumfoɔ ɔso wɔ ɔka wei ama nnipa nyinara ahunu sɛ ɛnyɛ nnɛ ɛna ɔse yɛka ɛnyɛ mpo na ɔse yɛka na ma ɔsɛ nnipa di ne korɛ na ɛhu sɛ ampa asante yɛdɔ nipa wode ba tete a ne nananom kɔko yi a yɛko ne awie yɛdi wo so a yɛdi nkunyum wɔ so a yɛmfa nipa asɛ ɛna ɛba ɛbɛdi wo so moa mo nipa no mu bi ɛna ɛma mu di mo so wɔ ɛna nke yɛako afa kuro sɛ nke ɛno ase yɛama yɛ nipa kɔtena hɔ na ɔhwɛ hɔ na ɔde ama yɛ nti so efisisifoɔ a nka no ase ɔkɔfa kuro no na ɔde ne ba wɔ na asɛ nana bi akɔ akɔtena hɔ nananom nhyehyɛ asantema mu ase yɛmpa po yɛmpa hunuhunu a yɛde ɔdɔ nkabɔ mu asomdwie ɛna yɛde te ase ɛno nti ɛna nnɛ yɛhunu deɛ ehunu ɛdɔm bebrebe a aba ha sei no ɛyɛ dɔ a ɛne ɛkwan yɛfa so yɛgye ahohoɔ nti na nnɛ wɔn akyerɛ deɛ yɛkyerɛ yi wɔn nyinara ɛso gye tum sɛ asetena pa ɛna ɛnum te ɛwɔ kurom ase yi otumfoɔ ase mfia. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me is phenomenal. This advert is FDA approved. Na ene something no ene nti ene omo yesa otumfoɔ ase menka nkyerɛ mo ne nananom nyinaa ɔdɔ mo ɛnom nyinaa tena asomdwie mu asanteman mo ka ho nam sɛ mo ka asanteman ho nti enwuma mo yɛ na nyinaa ɛboa ama asanteman so epagya yɛso yɛmamu hu sɛ mo yɛ ahohoɔ ɛkwan bia ɛbɛfa so ɔma mo ani aka bia yɛbɛyɛ sɛ dɛ yɛyɛ firi tete abɛka ndɛ no ne sɛ obiara ɛni mmara so sɛ dɛ ɛbɛyɛ biribiara ɛbɛyɛ kama ɛwɔ ase yi otumfoɔ sɛ nyinaa wɔ ase yi ne nyinaa kyerɛ sɛ yɛwura wɔne esire mu o anwona o fanti o yɛaka bom ayɛ baako ɛne ɛte santemɛ mu a tumfoɔ se wei ne yɛama Ghana yɛde kyerɛ Ghana nyinara sɛ nkabɔ mu ɛyɛ adeɛ a ɛhia papapapapa obi ti baabi na onim a ɛna asantefoɔ ayɛ sei ɛna asantefoɔ ayɛ sei daabi ebi a wona onim yɛyɛ akyerɛ sɛ asantefoɔ yɛpɛ nipa ebi a wo ɛna wo mpɛ nipa ahene fa na abɛkɔ abɛnya fanti ne wuta ahene fa na abɛnya anwunaga zongo no amu no ɛfa hene ɛna zongo ɛhyɛ aseɛ nti ɛne asanteman ɛna ayɛ ne nyinaa ma obiara esua nti yɛnyɛ ntum wɔ Ghana ha sei sɛ asanteman yɛ pɛnka bɔ mu yɛnyɛ ntum sɛ ɛpɛ sɛ Ghana ɛbom na ɛnya nkɔsoɔ na Ghana ɛyie
Yanyem to say, remember, I'm going to know Fantino, why you? So one of Fatas over here, young Fed managers and on ye. Yes, are there Daho, Nuclear Trodo, Sa Santinin Quan, a word you mamma, on Cassa, a Dibraba Bedaway, Minia Santinin to on Fatakura, Medemano, a Santinqua, and then yes, I don't know. Yes, I didn't that. Ye jutum se nipa kura du no so wo fata obetima ye adwuma no sa nipa ne ma ne kwan na onye adwuma no tin ne adwuma de ya mo bia hu se nkabo mu Ghana ye yo ye no na ye hwehwe enti mai nyinara ye nyinara yanya ba ko ne fa nkyekere Ghana man Magana enyi Tumfuasi asante kotoko ejid ni pa na sarusunum dogomoro omne domboye Abukari go na mafefe omu ane domuye Malik omu ane domboye na dentra ne mo yafansa omu nyina ye nana no ntina baba ya la sadum ye de ato baba ya la no Ani ankasa baba ya do nya santini tiempa yempre ememfa ndin to stadium so ye kai ade papa wo ye ma asante enu nti ene ya makwan a ni din da so no otumfo asese ne ya fra ya enkabo mu ne ewe saa so ne ewe se begina ho amagana man otumfo o se na nana no mamubaye munyi nara odamase otumfo oda munyi na ase tumfo odamase Asante hine otumfo osetutu abebio better still otumfo osetutu the second giving the final word for today's occasion. And for the non-Asantes, somebody speaking after the Otumfo has spoken is part of the protocols in the chieftaincy institution. When the chief speaks, it is the responsibility of the linguist to let the people hear it audibly. There is a reason for that, and that is why that happened. And so for now, the Asantehene has thanked everybody for patronizing today's event. He's also shown appreciation to the non-Asantes who have cohabited Asantemai peacefully with everybody here, and that he cherishes everybody's presence and contribution to the development and growth of Asanteman. He's assuring that as the situation has been over the years, so shall it be going into the future. And they are also asking that with the remaining days and programs, we continue to show your presence and support for it to continue. Mabra, can we wrap up? Kwado kotoko hina kasawi na yen na yete de okan ye achame hina akansem ni nyina na de ba kwa atomichim ene se asante donipa sa wo bona sem ni nyina atofa o se asante edonipa ka hunu fanti new town e wa asante mbem ka wu nya anwonaga wu nya mo shizongo de ekowia ne se asante edonipa enti sabe ya wakasa wie de enim se nche obepeja ni mu anache se ye de nedwumadie no abawie ya ne sa kojo sima entie doctor ene teacher na yenka yo mini abasani o kan sa pepe sa sante wo do o hini kire se ye ni ahohoɔ ha se wo ha nko a wo ye tikuma se ha nko a dia sani akọ ma bi so e wo hɔ a wo ye kuroba no saa na tie yemfa krata bi anhye wo se na mom wo ye oman ba eno a na opa akire o se ye dia ware enti emoja akọ frafra so papa efiri ha o ma mefiri ha amamre mu no wo ye oman ne ba eno nti obia eye oman eba na onyi obia emfiru da ne ewo na kuma so ena ode ato
yɛnim no yɛbɛda yɛwura ase Dr. Dasipi, teacher. Sɛdeɛ ɛkyɛ no ɔhene sɔre a ɔsantehene ɔsɔre saa baabi a wowɔ biara no wobɛtena wɔbɛfa ano akɔpem ano akyea obiara wakɔnwa a wote soɔ duru hɔ a sɔre ɔsantehene sɔre a obi a waka biara no ɔbɛn wo a na wasɔre na wakyea wo ɔma ɔde ne nhyira bɛma wɔ ma ɔde ama wɔ mo nti munyina baabi a mowɔ no sɛdeɛ yɛka no no a mɛnkɔ baabi a gyina hɔ ma ɔno a ɛnkyea kɔsi sɛ ɔbɛba bɛkyea wo bie Yo, Mabna, there's this maxim in Asante that the Daekoso ya NPT. Opening so Edwaria and Penisena in Su. As once the Asante has given his final word, it means that the curtain is being gradually drawn on today's event. And so, from the bedroom, here at Mesia Palace in Kumasi, the seat of Asante, this has been a live telecast of the special day set aside for appreciation to the non-Asante communities here in the Ashanti region to also share in the celebration of the 25th anniversary of the reign of the Asante. And also was a day, a sacred day of Awukudae Durbar. From here, from commentary, this has been Nicholas Osewusu together with my sister. Abnada Ntao say.
So we garlic free mo hey na ne na me te wase da victory garlic mixture no bi ebe ma bad cholesterol no atete aba form kura e mo je mfuro ya bo ho ane na koma ye ne ya me boya me ya o mo se wase bibia be hye obo ho na ekọ angina pectoris no ebetimi ayosa mo je mfuro kwa akoma no ho ya akoma no ebre obi kura num etimi to eno ma no ma pii no a e pa cho victory dey say for general well-being. For general well-being, o pese o ho to nya ho to ne me pa cho victory garlic mixture convalescent se bia o yade afi na ho to wo ye you free asopete ye de wa ba fie enuane ye se mama na aduane ma no nkwan no de hemre ehwiata me pa cho obi a free hospital aba no aduane no momfa emergency bia nkogugum enkomma no yade bia mo no ka be yanka garlic ya so garlic no ese mu ahode no de sija so a na eso ate tu die de hemre ehwiataw ohwe nkwan ni wi a no ma ni victory garlic mixture no anom aka ho so ho timoja no be flow pa wo se fifire bi tie no na onya hoden mo ye adwumaden sedentary workers so ka ho wa wo ye adwumaden pa wo de ni o victory garlic mixture wa wo te office nso wuntwa ho ba bia ene so de ohawba wo so ka ho bi victory ko wa de ko wa obiala wo so no bi gise de o ma akwada no fo opemfo ni akwada wonya mfinhia edumienu ene ontimi enum victory garlic mixture no me pa cho se ye say untri no mu no moja block baby obi de tim be hya ne na ho ne akoyi ne nsa ho ne akoyi saa de no a ekoso woni padua ni mu no moja ne kloto ekoso wo adwene mu a adwene ni ntiri nim bia mfa so hawa be kwa akofo aba no menim se wa hunu wo de adwene bu sabi wo de adwene bu sentiri no mu baby ko si wa adwene ni mu a e de wo hawo betime aba enti no victory garlic mixture mai yensomu mema musum victory number ni 0201 29 32 80 0201 29 32 80 0201 29 32 80 0242 54 56 33 0242 54 56 33 that's na me kai wo say ono no ma wo ma abere wantam o ma akokora ntem victory yeda mo ase so mi so watra se wono so wo ba be so munya asem keto akora grandfather uchu hudia po
bounce to an arcade. Or be that the man went to Obi dia crocro Benjamin, or better member way, or the Nika Benjamin Isaac, Shana Wakatamaka, Obi dia crocro Benjamin, look at Crabby, Dodger Jimmy, or Yadama the Jimmy, or the Makuma Potaskale, Monani Mamio, Nadeni, soon Pesafuna, Ram, ye, Robin Sone for Mammy, not 17 Kelsia, and never banner so an catch you. Or be better than my west way, or be dia crocro Benjamin, or better than my way, or the Nika. Benjamin. Me say, yeah, wait there, 2024, mobile. Cruise one they produce in your back. Abron some boom. To Mammy Jesus said, one pentama majuma ye. Jesus said, one pentama majuma yashia. Wabusambu bomo. Wabonsambu bomo. Wabonsambu bom say that, hey, what can you find me? Mindemi utwara this way. Adi me dia wamyo. Na boye ni ne humo pray. Eradi amedi matanfoso. Obronsom by so be ya hey. Na wahuna wa say. Yesu basa menyankwa. Menyankwa na menyane mroso. Wo bebre fi hifa. Ya die bebre fi hifa. Eni mkwasi ya bebre fi hifa. Ya kwa uso aye mebi. Jesus one pentama na juma ye. Jesus, I want pentama to my yashia. Wabon sambu bo, wabon sambu bo, wabon sambu bom sejate. Wapani fire. Okay. Sorry, I won't ship panto. Oh, the brain and I'm fiosa. No ship pieto, no kutu. Sanoti. Would the very say if you want now. Oh, yeah, that's a sepioto. Oh, I'm Panam Catena, Kuman Nago. Yana Wore, Yana Washa. One sepioto now of your talk and who go to make a Aminaba. Yeah, young here, Okotua, or saying in a car. You cry, mfano sana kaya ni mase jai mami why chinga family so jimi sa no ba me ni pema me sa me na mfio why chinga party wo yele wo sa kale kakana wo yele wo sa kale kakana wo ni riso ya tele tetera wo ni bisha sia wo ni bisha wo so wo kame me sala me sa kata de mfio ese nyango ko be chia kata sa me so na kle ni chia kame me ni ko so ni wo bi na me ni chia mo nyango ko no sai to no na me chia le oba bra chen sei bra na obra no oba bra chen sa wa boda ba say me sa me dem pants na mtio Obi yes oya Obi yes oya fractional yeah process akofi ala Obi was it 79 minus 16 is 63 16 minus 10 is 6 the number 6 is dropping this weekend to banker sure banker oh radio say there mommy so we try to make pencil but choose your sis direct mommy their mama weekend you and manya kintampo ni so sis yamare 79 minus 16 equal to 63 60 minus 10 is 6 the number 6 is dropping this weekend sure banker single 6 na papa na e ka kire and the wofro na esen there your sister wo ma me number na kire mo no twato na no zinkan ni girl ya ni kat kawanyamim awu posisa me wo ya confidence mo tu me kada kawanyamim girl ya boto anka girl ya anya na nda ni wacho wo ma dancha menyin shira na menyin ti na ebu menyin shira na menyin ti de ebu ni awu menyin na agenda se member ono so se wo ba ye no oho woni ni nsia na nenso wakofa akoda we so 25 years and on so dem na ne da sorry ono pe less than on pe greater than from my wife menyin si awu papa less than awu
che mama ta se de awo wo former wife or your pennies no na me mo 35 na wo you wo get friendly akafani on wo 25 inti awo opia less than or greater than into ocha de yi so ocha na o 15-year-old girl inti awo na be less than and be greater than papa less than prove that girl I will prove that girl I would assist I confu kita snap into where for what snap and fakasa I mean minyam kuti na minyim bible na minyim I would a minyim the sis I confu forever kita snap as a bombe into for what snap and fakasa what's up performer na catch am there bubu ejoma na wu ehuma papa what's up performer I would elevate some papa what's up performer accuse papa less than accuse him they move for watching and I'm so I'm party na maintain chef maintain sa maka cho the papa mo bompire mo me no do me say no there asam na can so maya nyame nchi am ka wo maka ji ana dri nyi ho na so ntedam ombra wodo onti wachi onko cho wa ba no maka da ma fa mama power ni maka da mama power and I was in that on the account I had that on account and I was at no extra approach I'm a web shop for someone why you ma ti why you feel sikana be nya bintua once dim po me nya bintua ama me tele fia me yaduma mpani force ni be ma ko video resim akon so ba cha ma yan kapete so ban na wo ma yan kapete wo bida kisi ma yan kapete akon mo de me say ma yan kapete wo bida asa na wo bida